Jerejef, greetings Gambia, wherever you might be watching Eyeafrica TV and then listening to our radio 105.5. ñu nuyu leen sant leen gërëm leen fépp fu waay nekk si àdduna rek di seetaan li nga xam ne nii mooy aaj ak aadisi fii ci Eyeafrica TV tey nag ñuy jégalu bu baax a baax si leet bu nga xam ne nii dab nañu du suñ coobare xam nga rek liggéey bi léegoo léegi nga jàppa si yeneen yi at the end of the day moo dee waral lu bare ñu jégalu bu baax a baax si gëj a déggante bi tamit waaye di leen xamal ne lépp jàmm la rek liggéey bi moo ñu tënk ba tax moo tax ngeen gën ñoo dégg fii nii ci aaj ak aadisi waaye xam ngeen ne saa wu ñu yàlla mee jot bi dañ dee ñëw mën a teew mun leen a jox li nga xam ne nii moo xew ci industrie bi tey nag ñi ma am tey duñ gan ci li nga xam ne ni mooy industrie bi kenn du leen introduce fii ci réewu Gambia ba tax na ci biir loolu tey amal naa leen ki nga xam ne nii mu ngi waajal lu am solo mu ngi waajal lu am solo li nga xam ne ni Gambia yëpp ñu ngi ko doon bàyyi xel ñii di lam-laamee dina am wala du am tey nag dina leeral yëpp incha allah dina am ci diwaani Gambia fii su ma nee Serekunda East ñëpp dinañ dem xel yëpp dinañ dem ci lan laa bëgg a wax ak fan lay xewee ak kan moo oote Serekunda East without wasting much time what we're gonna do is dama ko bàyyi su ko defee mu introduce boppam jarul introduce because Gambia yëpp xam nañ who is already in the building as far as wax naa Serekunda East ku ko war a toj he is already in the building with me ma bàyyi la nga nuyoo ak askan bi once again for the first time on Eyeafrica TV. Yeah, for the first time. waaw waaye radio moom yàgg nañoo jàkkaarloo. Yeah, radio kay yàgg nañoo toog. yàgg nañoo jàkkaarloo jàkkaarloo ma bàyyi la nga nuyoo ak fans yi xarit yi am di jaame xam naa ne gars yi nama nañ la trop. Yeah, you know the vibes, very juice, very Gaza, aka Mr. LL Cool J, you know, the jaajëfal képp ku ñu seetaan ak foo ñu seetaanee right now, you know, we here, we live, and thank you for having me, Damit, you know. It's a pleasure to be here. Once again, comme nuñ ko waxee rek xam ngeen ne mu ngi waajal lu am solo muy December 25th muy lu am solo asa album bi su ma ko waxee nag Gambie yëpp moom la ñuy bàyyi xel si jamono bi dara xewut lu dut December 25th Christmas Day moom moo ko moom Serekunda East lay xewee gars yi ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax waaye ci biir loolu balaa ñuy dugg ci asa album bi am na lu bëree loo xam ne nii moom tey am na ci cër si Gambian music bi am na lu bëri loo xam ne nii tey war nañ koo mun a leeral am na lu bëri loo xam ne nii tey war na koo mun a xamal Gambian si su ko defee mu nekk njëriñ ci askan wi ndaxte comme lu koy olof di waxee rek ku la njëkk ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee du ci gan so lu bëree bëri war na cee mun a wax war na cee mun a kii tey ma dalalaat la tey nga am a long way bu nga xam ne nii a long journey laay wax sa ba tey nga agsi fi nga agsi nii tey su ma laa laaj tey di music yoo xam nga fi nga dooree ak jamono buñ toll nii lan nga ma mun a wax. Yeah, dama thank you for your question because fu may dooree mooy comme evaluation am na you know growth am na you know both you know si audience yi ak si sound production improvement am na am si visuals tamit you know I think looking back from 5 years ago wala 10 years ago ba fu mu nekk nii right now comme music Gambia dafa move you know because maa ngi remember man when I came to the industry you know bu ma doon job ak suma boys yi Nobles you know bu ñu ñëwee it was before kii moo fa nekkoon man fekkoon ma woon jamono T-Small ak G man mu ñëwee fii but fekkoon naa I think jamono G fekka mu ngee dem Bayaw mu ngee dem mu ngee ñëw waaw so Bayaw came you know with the fire you know mu ñëw tamit moom tam bokk na tam you know indi movement bi crowd bi di ñëw bi Alliance Franco then Bayaw bu tamit def damaami then I think after Bayaw ST came you know ST came you know Mandi Moris and ñeneen artistes yu bëri nañ daal you know ba balaa ñu ñëw Nobles xam nga ba am na ñeneen artistes tam ñu fa nekk right now so there's a lot of good improvement per se you know but I think right now industry become resources rek la lack resources ak support from the government corporates okay when you say resources like resources as in come dafa am lu lay yóbbu industry for real you know and nit tamit soo nekkee si dara especially like a movement or an organization or a body you need a proper governance xam nga so ñun we are not protected artistes yi music Gambia is not protected xam nga government bi tamit teguñu si seen loo comme ni ñu fa war a tegee you know moo tax comme still now improvement am na si yeneen aspect but when it comes to like pour ciment lu su booba pour nga xam ne comme soo wee music Gambia rek
ñu ku nekk gis boppam foofu moo lag because of Gambia nga day ñëw as a tourist nga ñëw Gambia our tourists they don't check out Gambian music they don't check out our music da nga ñëw si Gambian concert doo gis benn tourist you understand da nga am even si government bi sax suñu amee any organisation yi nga xam ne comme it has to do with arts and culture dañ dee bàyyi artistes yi si gannaaw wala ñeneen ñi because of dañoo dem jël yeneen artistes yu nga xam ne ñoom seen boppam nekkuñ si fee si Gambian music ñooñu la gars yi di indi ñoom ñu dem represent Gambian music so sometimes comme because ñooñu ñeneen ñi si gars yi amuñ plateforme so pour ñu mun a reach out that space tamit ak wala that atmosphere tamit is lacking so duñu see gis suñu boppam so only artistes yu dee nekk si comme si mainstream bi ñooñu is like ñooñu ngi si seen own channel but ñeneen ñi ñu nga xam ne dañ dem represent Gambia when it comes to like arts and culture ñoom tam dafa mel ni comme it's like two sectors la and ñu ngi operate di seen ñu ngi move ne Gambian artists representing the Gambia through music industry but loolu rek moo nekk ay laak I think we need comme government bi ñu involve seen bopp xam nga génnee tourism ak arts and culture ñu separate ko waaw separate ko ma la dégg like you want like arts bi am ministre am culture bi am ministre am yes because culture bi su amee ministre am culture bi moo yëg moo xam tamit lan la lañ soxla because soo demee niñ boolee gars yi nii tourism they only concerned about tourism they don't even care about the arts and culture that's true because soo demee even under tourism nga dem seen website bi soo demee under the musical column musique yu yàgg rek ñu fa nekka ñoom dem si yàlla taw panaaci ñu ñëpp they are revolutionnaire ñu yëpp ñu ñëw create pathway bi pour ñun ñu ñëw but right now ñun we are doing something lu nga xam ne comme even the western world loolu la ngay bëgg a gis but nekkul ni ñu gis fu nga xam ne mën nañoo jaayee because imagine tourism ñun tam war na ñëw attract tourist yi ñu attract comme musician tourist ñu nga xam ne dañu ñëw Gambia di ñëw di collaborer ak artistes yi Gambia waaw but loolu bëriwul because of comme I think we are kind of neglected on that side from the government. So we are kind of neglected. Maybe the family come in the side of like music union, like you blame, or we need to blame the artists. There's a lot to be blamed because they blame music union. Because I remember how many years ago, I attend even this copyright law, copyright law. So the amount body structure be nekofa. But hanga suñu amé arts and culture seen own office. So ñu nga am nañ seen own executive ku def faulty dañu ko wax fii la instead of them blaming even the tourism because sometimes mun naa nekk tourism bi but because of that they are linked together so you don't know which to blame tamit. Once again dinaa just say kudos to the team that you were working with still now you guys are together because mun naa wax ne when this come to like Afrobeat yéen a ko introduce. Facts. If I'm right. Facts. Yeah. If you introduce Afrobeat, mun naa wax ne like kudos to you guys for doing that. But tey xale yëpp mun see ñëw jàppa. How was it like when you just started? Because yow xam nga lu fi nekkoon time boobu rap beeg yi nii xam nga bifante beeg yooyu noonu. ak rap mbala bi. Man moo ñëwee yéen ngeen ñëw with that Afro. Man suma personally because I was in Nigeria. Nekk na Nigeria for 3 years, I think that was I was there when the likes of Davido ñu ngi come up, Wizkid was already been there since 2009. Man dama jeexal school 2009 rek ma dem Nigeria. So I've been there and I'm already familiar with the atmosphere and with the environment. So I think that loolu dafa ma jàppale trop. Ma ñëwee fii ma link up ak suma boy Pablo Aya, shout out to them, ma link ak gars yi bu ñu doonee di job as a team ñu door di try to find who we really are, like make research about who ourselves and the type of music we bëgg a def. So man suma booba I think si la waxee let's do Afro beats, let's do Afro fusion. So si lañ ñëw ak Jileom. I can remember first time we released Jileom, it was criticized because people are not familiar with the sound. Time boobu noonu rap mbala la, reggae, hip hop, reggae, dancehall. Loolu rek moo fi nekkoon Gambia. So, but they get familiar because African music, dafa ne, is deep rooted, is self-belonging. Dafa mel ni comme sabar ñoko mom, African moko mom. Afrobeat, it's more than comme ñeneen si ñëwee di bëgg a complet Afrobeat minun dara. Yes, Afrobeat minun dara, but Afrobeat su tëggee kenn du la wax nga jóg nga feeja because it's something lu nga xam ne is part of you. Foog nga ne ci nii kay. You understand? So bu ñu dooree di def Jileom doo di ko performer ñeneen ñu gis ni
waaye man dama like booy nu nga day fekkee def seen tànkay style so ñun tam loolu jàppale ñu moo tax ñu start even bringing choreography into our music into our performance pour artist try because nga tamit you know artist la art la so def music kay because daf any crowd boo dem wala any environment boo dem pour perform wala any space boo dem pour perform da nga dee am different audience nga fa dee fekkaat three type of different audience ñeneen ñi dañoo ñëw ñu xool hey man seen sanse yi so ñu ne dañoo make seen ñu sanse bu baax ñeneen ñi ñëw ñu ne hey man su ma feccee ni ne performer track bi ñeneen ñi come on listen to the good music sanse yi garaaw sax waaw so ñeneen ñi come on listen to the good music so ñun tamit comme these are all things yu nga xam ne comme indi nañ ko si biir sound bi and gis nañ ñeneen tamit ñu ngi ko def and ñu ngi ko rafetlu tamit you know but it's just that people you know Gambia comme yow nii ñu xam music and ñu nga xam ne ñu bëri artistes yu nga doon jóg di ñëw comme ñeneen ñu bëri dañ bàyyi gannaaw because of ñeneen they are tired of the industry ñeneen they get frustrated ñeneen dañ feel ne comme waste of time la so that break boobu noonu ba ñeneen ñi bàyyi ñeneen ñi ñëwaat so a lot they don't know this history so loolu dafa kana tamit delay because ñu xam yi bëriwuñ ñu loud ñoo bëri good moo tax I really want us to start like fresh su ko defee people to understand like T-Berry is not an upcoming artist nekkul ne mu ngi soog a door yàgg na ci système bi te xam na nuñ koo doxalee te yàgg naa def ay defam dëgg la sometime like there was a time maybe si radio laaj naa la ko when you were with those other two boys mus naa laa laaj ma ne la being a group is not easy true sometime there must be some difficulties yoo xam ne nii people might be talking kii daf lay use kii daf lay def nii kii daf laa def nii you know yooyu yëpp daf dee mën a happen ci diggante bi but gis nañ ne Nobles maintain nañ ko affaire yi neexoon na lool ci diggante bi bëggoon naa nga leeralal foofu nit yi like if there is anything loo xam ne ni like is going on maybe negative or positive I think comme loolu moom question la mu nga xam ne maa ngi ko face a lot right now when I'm going to the media right now but pour I think you know because there's a lot ñun we've been together for over 10 years good you know we more than family xam nga but dafa ñëw tollu fu nga xam ne comme xam nga sometimes no matter how much you push you know ak sa kàttan ak everything loo def but yàlla loolu la dogal tamit because moo fa nekk tamit so we just have to accept it you know because I think Aya bu mu ñëwee Aya moo njëkk a ñëw you know with the approach ne moom dafa war a dem si famille am bi you know jabaram gaa ngi am doom you know newly married am doom so dafa war a dem si famille am bi pour at least jàppale jabaram si affaire yi famille bi ak yooyu noonu you know and moom su moo dem tamit bugg na drop own project am like a solo project so bu mu waxee loolu ñu ne ko comme ko yow li nga ko gisee comme because ñu laaj ko kañ ngay ñëw so that was comme mu ma indi comme affaire comme distance bi sax you know because bu ñu waxee kañ la ñëw mu ne dem kat moom xamul kañ la moo ñëw waaw so ñu toog ñu xalaat ko ñu ne okay so you know what let's just also do man suma ba I can remember I said it ma ne kon léegi I think it's high time ku nekk mu liggéey si individual project am ba saa yu yàlla indiwaatee tamit you know ku nekk ñu indi ñu waat together then ku ñu seet what's up you know but right now ku nekk focus mu build brand am build at the start into a new market you know so loolu la ñu agree woon but bu ñu agree after internet bi wax bi jóg na you know a lot of things has happened you know because comme nu ma ko waxee rek dafa jotoon pour ku nekk comme mu venture into different you know different ways and also you know on their personal stuff because time yu noonu la liggéey bi déeru di métti woon xam nga waaw because dafa métti woon after si because waaye mu ngi jógee fële kii mu ngi wax fële kii mu ngi wax fële kii mu ngi wax fële ba lu gën a important mooy ñun we always try to make sure ne comme lu ñu jàngaa def depuis time bu ñu doon door we always try to find time create time bu nga xam ne dañoo am a conversation within the three of us ñu iron out everything table out everything pour ku nekk am ne comme am nañ peace because dafa am yeneen yu bëri yu ñu jaaroo lu nga xam ne comme ñu ñettal la you know and dafa métti every day you see the same face for over 10 years next day nga eew rek gisuloo kooku noonu fu dafa métti you know because the bond that we share you know but you know foofu la ñu tolloo rek you know but I'm glad that you know Pablo is doing his thing I also is doing his thing you know I'm here I'm doing my thing too you know
Yeah, okay. But we are good. There's no bad blood tamit. Okay, that's cool. Anyway, so gisee ma ko laaj because always people yoo xam nga fu mu nekk nii VAR gars yi dañ always dañ la day yóbbu VAR dëgg la you promise me ne like waxoon nga ma ne duñ mus a am problème suñu diggante te foog naa comme ni nga ko expliqué du problème du dara because time bi moo jot. ku ci nekk def li moo def ku ci nekk lijjanti leneen and then it's high time. It's all promise. Xam nga tamit nëgale ko comme man this is what I wish and this is what I stand for. But ñun dafa nekk comme anything that has to do with personal life duñ lay interfere. Yeah. You know, especially privacy. So ñu noonu respectante among each other. ay daf ma jox cër boobu ma jox ko cër boobu Pablo daf ma jox cër boobu ma jox ko cër boobu. gisoon naa loolu same goes to moom ak Pablo tamit ay ak Pablo. so ñun loolu so bu ñu demee ba xam ne comme ok dafa ñëw ba léegi family you know so you know loolu kay xanaa nga dina yokkal gars yi ñaanal gars yi am nga yàlla def si barke yàlla aar leen tamit you know yeah. oui lu am solo ñu jaajëfal ko bu baax a baax ba léegi te Berry Nation moom lañu àndal fi muy def lu am solo moom tamit comme nu mu ko waxee fu mu nekk nii dafa jël yooni boppam du coobareem nag comme nu mu ko waxee time bi moo jot mu war a taxawal li nga xam ne ni mooy boppam te boobu ba léegi gis nañ yokkute ci li nga xam ne nii ci la nekk mais bi du ñàkk nag nit yi criticize du ñàkk léegi nga gis ku la ne non bu mu nekkee groupe la neex kii ñëw ne la booy yaa ngi soog a def lu war ci yow I know you facing all those things right now ñii ñu naan la da nga ko léet a def a lot yéena da nga ko léet a def waroon ngaa def lii bu yàgga ñii ñaan noo wartoon a mën a nekk nii I know some people don't even happy like seeing the group like this facts because we know nobles like always when they are on stage they used to make people happy, you know, people always. Yeah, it's always, you know, because it's the brand that energy. It's a brand we have come. You exposed already. Yeah. You know, we've been to places, we've been to Nigeria, you know, open up for Biscuit and Burna Boy, playing perform water. Guy introduce Biscuit perform. Play water, guy introduce Burna Boy perform. We've worked with Zlatan, we've worked with Inyanya, we've been to Bissau, Ligin Diamond Platinum, perform the same stage. So these are things you have to come. So there was so much hope from the Gambians, and especially from the fan base. Yeah. But come to explain like you got the challenges, but any time you are ready to go for a new chapter, it's always challenging. So so it's up to you to deliver, you know. Okay. Yeah, but there's always challenge for, you know, trying new things. Okay. You know, even as a footballer, so get a club with them, so club, you fans then content, you content. So like it's always challenging, but you just have to accept because life is all about that. If you are growing, you have to try new things because I pro diga, man, don't try new things even with the group. Woman on door the way. Magari ma dem si yalla Usunjay senior. Usunjay. Yalla ko yalla jegal. Moment jega wone because I'm going to introduce myself as an artist. When I'm in music school, I'm going to nani benji fali. Yeah. I'm going artist la, I'm rapper la. I'm rapper. Lu rapper. I'm going to do the way. I'm going rapper la. I'm going to go the way. I'm going to bad bina. I'm going to way do bad. Okay. Listen. Way do bad. You just have to know how to hit the right notes. Melodies. Make sure come yang flow right. That's all. So more than music la yon la why so far agut do bu sa xam so man depuis bobu pétay I think that was when I started even involving myself if you so buy hell leaders releasing double system tracks I man still buy rap because I know I can rap I know I can write metaphors punchlines I have not basic everything about rap but I wanted to try something new. So I think they don't understand that a lot of people have, you know, that was I think I started. Like lan nga feelu lo ne ki daf ma bëgg wala ki daf ma hate because most of the time fu mu nekk ni nowadays is happening. Da nga gis benn upcoming sax da nga ko jéema advice sax mi ne no kii suma anti la kii daf ma bañ kii daf ma def nii. Waaw nga ñun moom comme man especially personally, you know, we have been come anything long comme nit suma ko waxee. I look at it on a different perspective. It's two ways. Ma xool ko it's the positive side and the negative side. And the positive side was and man bëgg laa jël. I don't even care about comme lu moo challenge lu moo ñu mu ne demal nga train vocal training. Mu jox ma tips nu may trainer vocals. Jeex na and ba tey even am na ndaw yu artistes yu nga xam ne comme ñu ma jege dama lay jógaay the same tips. Comme yooyu yu ma jox moo tax soo déglu even suma album sorry maa ngi laal album bi
am na upcoming artist yu bëri yu ma feature si album bi but soo déglu album bi doo mën a xam ne kii mooy upcoming bi kii du upcoming you know because I can bring out the talent out of them into life also you know so loolu these are things yu nga xam ne comme jaar-jaar bi ak dem si yooyu noonu so man maa ngi réew ma tey mënoon doo di woy Fana dama am backlash yu bëri ñeneen ñi ñu ma wane comme kii du dara kii moo nekk di fi delloo groupe bi gannaaw kii moo nekk di but it's man dama xam lu ma xam rek I'm trying new things and it helped me to better myself, you know, perfect my art, you know, not 100%, but at least I can sing, I can rap, I can do anything I want in my music without even bringing a singer to do that for me. So man, I'm quite and every time I'm going to judge you know. Okay, mu nekk lu am solo xam naa ne fu mu nekk we just get to the business, the main thing itself, the ASA album launching. ñu gis ne da nga ñëwee am na doole baay. Masha Allah. Masha Allah because ñeneen ñi suñ dee ñëw léegoo-léeg dañ ñoo jox ñetta ñeneent ma gis nga ñëw nga jox ñu 15 te xam naa yaa ngi ko xeeb xam nga sax bro waaye bii dafa ëppa ñun kay dafa mel ni kon la yow since groupe bi tege sax yow yaa ngi liggéey di dugal ci banque bi no man I started recording last year yeah but I've been writing ever since man dama yàgga di binda you know, and some of these songs, been a guy maybe 10 years ago, you know, but the fact come now, la time, I can better them. Okay. You know, what I'm come, man, some music, man, when I come to music, muna binda a song, ma feel the jamona be ma pako, because the ways, more than they were upcoming artists, you bury come, bulia come to release project. So release a project in next 10 years, the solo project, and it's one, no buga de lulu, and you can feel like you can do better. So work on a better single, nga release ko, nga promote ko, nga put sa energy bisi lolo. Okay. You know, because man, album bini, when I started working on this album, you know, there was tough time because I've been there, I'm not artist, but you know, them neka fee, you watch. Yeah. Do dig at guy. Man neka na fufu. You know. But after the masantay la bubaha you know, ma am jabar bu baax ko dafa di daf ma dégal, you know, every time dem ko day jaajëfal, you know, and yalla nako yalla may wéru yaram ak xoli muñ kat tamit. Amen. You know, because when you have a right partner, anything you do, they try to make sure you have that chemistry to be always be communicating, you know. So moko waxe man dégg nak I want to do this sound. Because man fu ma wëy because if not dafa nekk sama bopp bi dafa nekk dis because man I like writing so bu ma ko waxee mu ne ma so léegi nooy def ma dem jël suma moto bi fekk maa ngi amoon moto ma dem jël moto bi ma jaay ko force ma jaay moto bi nga jaay sa moto waaw ma jaay suma moto bi okay you know ma jël xaalis bi ma dem ma rent appartement fu jege ak studio bi fu mu nekk because maa ngi dëkkaat Tuuje rek so ma record Tuuje rek suma studio equipment si suma laptop bi demul turu dafa break you know, so small equipment am fa ma just my equipment si di ko don jox ben producer may travel dem di ñew but after few word ma dem ma jaay moto bi ma rent and shout out to Mass Moda, you know, Mass Moda 187 Mass ko baax mo ma invite ci studio am bi fu la liggéey album bi you know, shout out to Zaika, you know, shout out to Andy, my producers, you know, people that believe in me. Yeah, because I have seen like different producers. Yes, they believed in me. Yeah. You know, so madam rent fu nga xam ne dafa jege studio bi every day su ma nekkee comme si studio bi comme tey depuis 5 ba ëllëg 5 si suba started recording back to back recording ba sant yàlla day record ñaari album laa record ma record ñaari album you know come with the idea ne xaaral ma dem drop benn 12 track album first then ma doog a ñëw focus on another album but bu ma ñëwee ba record 12 tracks yi ma génnee Takara Danko featuring Hussein Dada and Asidik ma génne waat munu bi but I have the same energy you know, and shout out to Berry Nation, you know, my people, you know, because ñoo ma jox energy boobu noonu di ma wane comme I have to do more so I think si la yokka track yi STB remix bi ma yokka track yi Jisul bi ak track yi Odogu bi bu ma feature upcoming artists yi you know waaye 15 yi nga joxe nii yëpp mbaa dara dina ñëwaat dara dina ñëwaat joxe nga yëpp de lu des moo gën a garaaw lu ñëw nii. lu des moo ëpp li ñëw. yeah I have a lot of artists ñu nga xam ne comme dama am gars after dama génnee gars seen tracks yi si biir album bi you know. okay yeah because you know comme du affaire yi yëfi bu ma leen a jox yëpp dama leen nekk di musal tuuti rek. gars yi mu saf seen gémmiñ yi rek ma téye ak suma loxo. so kaani la. so su safee nii
ma tiyaango suma loxo dama leen jooyee yëpp de so next round bi mooy gën a garaaw you know man sax suma I didn't even intend to do a concert but bu ma demee ak you know sa Berry Nation guys Guinness with the large numbers you know crowd and the Berry Queens and one thing I know about this industry like I said fii dara kumpul ma fii ma xam ne su ma doonee drop song si nii dama am the hype good people gonna be invite me to their shows and I'll be performing for them free and maa ngi liggéey album pour finance full album dafa métti 15 tracks yeah dafa bari you know dafa métti and not even one producer different producers I even have producer all the way to you know to and then the producers is different from the to Jamaica Jamaican producer mum fa you know all the way from Jamaica moo produce suma track bi man ak Rebellion Record okay you know Dear Mama you know so dafa seer waaye ma ne maa ngi amee fan base okay let me just do a show nu mu dawoon na fan base boobu noonu su nekkee fan boobu kese boobu moo ñëw sax ma playal guys it's okay so I think that was you know I do my survey nag dama survey nag call gars yi Fajikunda yi Bundung Fajikunda yi area bi gox bi pour xam da gox yi la moo happen bés bii nii nema bi nii waaw nga ma xam ne Christmas day kenn organise ñëpp a dee bëgg a demee nele Sénégal bi man xaaral ma indi ko nii so su leen téye bés bi you know 25th of December you know di bés bu mag pour ñëpp Gambia dañu war a génn si you know like I said I've been there you know comme artistes yu bëri ne nee na ba nekk si pic bi ñu waaca because they don't have the support man fu ma nekk nii comme su nekkoon beneen dëkk la even if they know that comme ok kii dafa def ni maa ngay try duñ ma jox xaalis like physically but dinañ ma xaaya ñu joma soo pour at least ma mën a suturaw ma mën a jàppale sama but fii dañ day make sure comme ñëpp la lay bàyyi no xam nga Gambia one thing about Gambia is like they kill artists they kill bro yeah like dañ la dee xewal wax naa la ko fii start balaa ñoo door like comme mun nañ laa téye as far as yaa ngi fa right now but just to pour ñu maintain la is difficult sometimes they blame the artist like artist bi la nangam fekk si ñoom la du artist bi la because sometimes yow dégg nga ko léegoo léegi da nga dee dégg ñu ne Gambia yëpp ñetti artistes yi ñoo fi nekk but ñetti artistes yooyu noonu ni leen play show yëpp nañu play show yëpp no mënut a possible thank you xam naa léegi dañoo wax lu am solo because man xam naa seen mbir bu baax a baax te xam naa nu ngeen koy defee xam naa ne concert bi du easy du nekk lu yomba sa digganteeg sa fans yi because we all know how you guys prepare for a show te xam naa ne still now loolu energy boobu mu ngi ci yow what are we expecting 25th of December let me expect you know non amul loolu de wax ñu ñun xam nañ ñu daan demee bro wax ñu na ngay expect crazy performance you know from Berry you know na ngay organize comme you know a tight security from my team and I you know na ngay expect tamit comme art exhibition tamit you know na ngay expect ne comme show bi nii kuy ñëw si show bi nii kay su nekkee parewuloo pour feeca nga dem taxaw si gannaaw waaw duñ la blame but soo ñëwee si kanam parewuloo pour feeca parewuloo pour jox ñu di same energy bu ñu laa jox dañoo oy sécurité mu yóbbu la si gannaaw wala mu delloo sa ticket nga dem si biti you know because we are not coming to play like I said comme woon na la comme nekk ko fii soo bàyyee nekku rek ñu ree la dëgg la you know but man du ma def dara you know fekka nit yu ma jox even that sañ-sañ ak énergie bi ma def ko fekk ñoom ñu fa so I will not let them down so ñu xam ne comme show bi nii téye ko comme show bu ndaw but duñ ko mën a def ñu kese foog fans yi génn si you know foog corporate si ñu invest ku xam ne mën ngaa support nga ñëw nga support movement bi because we are doing it for Gambia so you know mënoon naa bàyyi musique nekk si yeneen ak yeneen but loolu du mën a motivate ndaw bu bëgg a def musique because dañoo naan same thing ne waa Gambia artiste ñoom kay dundee mujjee ñoom kay dañoo demee si kaw rek ñu bàyyee ne ko wala ñoom dañoo def maire yi sa ñoo la ko xanaa gisuloo diw bàyyi na soo xamoon du ma mujjee da nga ma war a advice bi fi bala may start you understand but that's Gambia for you then they make sure come okay it's business we all agreed they always for the hot cake waaw business la but sometimes you know experience is part of the game you know try nga Richard ko nga xam why what is keeping that person like the silence why but you said it here most of the promoters they boo leen seetee tey like they already give up most of those some of the artists also they give up
Yeah, dafa métti. But they meet it sometimes. Because don't want to fuel lifestyle. Yeah. Don't even put pay bills. You have own personal, personal problems. Gambia dependency rate be dafa high. So you have responsibility sa own problem, ak responsibility sa family bi. Ak next minute, your photo amazing, nga wala buy contract and it's tormenting because ñun tam doomi adama len. This is something you deal with it like, mentally. Do you know how many sleepless nights they talk di halat because da nga talk nga halat how nu may guess mo ba si condition bu ma nekk ni. But sometimes you need somebody who support you mu ñew jëlal lo xam kay. But fi lolu mo dul am. No, dañ la gëna push nga dugg ak. Dañ la gëna push and you make say even sa way dafa jeexal. Ñu gaaw lolu. Faté ko. Because dama ko dewa ma ne ko even Cristiano Ronaldo ak Messi, Lionel Messi, ñu dey play football. With their age, su nekkon they still in Gambia, duñ play ci squad. No, pare nañ ci. dañoo hey ñi jaaxal nañ. ñi koy pare nañ. si tubaab bi ñooñu they are doing wonders at their age they still because experience lañ nekk di jaay. But I think we have to change. We have to make sure they come. We have to become out comme lu ne gis ñun ñëpp dañ gis ñëpp si living digital world lañ nekk. Where everything everything loo bëgg a gis da nga ko dee gis si internet bi nga search ko nga gis ko. I think ñun tam dañu war a grow to that aspect. Make sure they come. We buñ too reluctant to whatever we have. Let's just be open-minded, and try to make sure they come, reach out to one another, love one another, push one another, Yeah, daf ñu mën a yóbbu ci kanam. Ok, balaa ñu la bàyyi bëggoon naa ñu wax tuuti ci music bi ba léegi lañ nekk because we have seen since nga start déglu naa everything. Mun naa wax ne gisuma fa any negative music. Thank you. And then some artists in the Gambia right now léegoo-léeg da nga koo feel nga gis some negative vibes yoo xam ne nii like ñu ngi ko dunda. Yeah. What advice do you have for those kids nga xam ne nii like they just starting with those kind of music yoo xam ne nii nasty words foul words yoo xam ne nii sometimes du dee baax sax pour nit ki war koo déglu soo wala di ko play on radio wala on TV. Yeah, I think all these things happens from comme ma la explain nii rek ñeneen ñi they are into this business for their pocket. But xamal ne comme yaa ngi fii for a moment after sa time su rombee rek dem nga sa doom yi dañu ko ñëw ñu déglu ko. Wala sa doomi sister wala sa doomi brother dañu ko déglu. So anything loo def si gannaaw fii especially mu dugg si biir internet bi xamal ne it's going to be there forever. So one have to be very very careful. Looy wax ak looy try to at least preach wala what you are trying to give out to the people. Nga war a make sure ne comme loo xam ne comme da nga ko war a seegaat because man suma music is based on my environment, my surrounding, my energy. Because so déglu even suma album bi am na tracks yu nga xam ne comme da nga dégg foofu saxophone muy play. Toujours fu ma dëkka suma neighbor bi c'est British guy daf lay play saxophone. Okay. So mënoo bind album bi ma dégg mu ngay train ma ñëw ma jege ko ma ne ko maa ngi liggéey album but loolu nekk di play nii daf ma ne damaa bëgg a liggéey ak yow. So mu woon ma comme mu xam lu mu woon rek man dama doo di bind yeneen sounds yi based on moom lu ma jox. So bu ma paree dama ko invite ñëw si studio bi mu ñëw mu play ko yëpp mu ñëw mu play ko live daf ko ñëw mu play ko live rek ma door si dugal si song bu nekk def lu nekk but comme fii you just want to be on the news so da ngaa wax lu nga xam ne comme nit yi yëpp loolu la ñu nekk waxanto xamal ne even noo nekk si news bi rek it's just for a short period of time da ngaa génn keneen mu ñëw trend la but ndax bëgg nga sa doom yi ñu dundee the same loolu that's the question that one need to be asking every time because comme moo tax music industry bu nekk dafa nit i mag ñu dugal ci seen loxo waaye lii dafa daaxa mag yi because doo mën a invite man su ma la war a invite maybe on a show ma fekk suma waajur yëpp ñu ngi toog mais am laa invite nga ñëw di woy façon woy yooyu noonu su ma la invite beneen yoon du ma ko ñaareel du ma la invite waat they will automatically so I think young artists yi comme ñeneen ñi dañ foog ne comme loolu mën naa jaay de loolu daf leen a jox hype but in the long run you will not want to associate yourself with that and fekk yaa ko produce yaa ko indi yaa ko nekkoon di wax. Okay. So nañ bàyyi xel bu baax a baax as you grow there's a lot that you need to that will come around you and that you just gonna grow with and it will haunt you forever. With the comeback, hope there was no problem with the promotional side. There was no maybe comme ni ko gars yi di waxee rek sometime tribalism beeg yooyu noonu. I will promote him, I will not promote him. Because fii mostly even Gambian media platform yi
dañu am artiste bu nekk comme mooy seen priority ku nekk dafa jël artiste moom ko hey man artiste yi léegi anything ku jógee outside that artist xanaa mu fekk artiste boobu ku mu liggéeyal wala ku mu amal rap so duñ ko promote so ñoom dañ dee try to you know they get lost with you know controversy and personal stuff so ñoom dañuy jël controversy as personal stuff and music foog mu ànd ak controversy nga foog mu am ak i wax yi you know xañante kii dis kii wax fii kii wax but don't take it personal and any artist that let them support good music but fii platform yi dañuy support good music so because of dañoo am because rap ak artist bi nga xam ne artist boobu ñoom tam suñ ko soolee kooku dama available for them but like I said man I have the platform I have Berry Nation you know I have people that support me you know even from the people from the diaspora you know suma brother yi suma sister yi everybody be supported me so you put me on a platform is I'm giving you content you don't put me on your platform we still gonna push because xam naa ne tamit maybe pare la ñu push this time but maybe si long run bi si kanam yàlla na la indiwaat jola xool bu baax pour push tamit loolu gars yi ni ñu ko waxee rek bañ nangu because yaa ngee job bañ nangu fuñ jaar nañ mun a fekk li nga xam ne mooy song bi ñu play ko by and force because of yaa ngee job yaa ngi leen di jox lu set wecc tickets yi naka la moo demee VIP ak yooyu noonu tickets yi you know ku xam ne yaa ngi si media bi yaa ngi follow suma you know social media outlets yi see nañ flyer tickets yi ku nekk sa location you know Tabakoto area yi nii yëpp am nañ location pour jaay ticket advance tickets yi 300 la gate bi you know no gate tickets VIP $1,000 because dañ bëgg a comme dañ bëgg a jaay tickets yi mu jee ni ci teel a génn si show bi mu teel a start mu teel a pare even show si wane kay dem resell sax time bi dafa leen late balaa artiste bi di egg you know so système boobu ñun dañ ko change yoon ñun time bi buñ nobul su ñëwee bo dafa mel ni our absence Gambian si dañ delluwaat si old mentality boobu noonu so man dama bëgg a génne waat loolu nag teel a ñëw teel a start teel a koo def you know at least ndaw yi ak ku nekk mën a ñibbi kër safely you know and then security bi comme nu mu ko waxee rek everything is cool tight security la anyway képp koo xam ne ni yaa ngee ñëw tamit bul am ñaari xel ne comme like maa ngee dem bot lii moom moo faa dal non full security la laa jox the place will be sealed with security and even you watching me right now people from the diaspora you know ñoom tam ñu ngi amee family fii nii ñu nga xam ne dañ dee patronize suñu tickets yi ñu leen a jaajëfal bu baax a baax you know buy the tickets you know give it to your family members to come and represent because lii is a movement lii is a moment of you know at least you know it need to be celebrated because man suma album bi asa album dama ko tuddee suma doom sa doom suma doom bi laa ko tuddee because during these hard times with my wife come I think the biggest achievement was my daughter pour am suma doom bi she's so adorable you know very lovely you know instant sometimes ma stressé sama aga kër dama gis ko rek mu def lay change instant so ngénte nañu ko waaye dañ ko ngéntaat you know so mu laa tuddee album bi you know just me is a piece of my heart so I want everybody to come and support the movement you know kon ngeen fexe yéen ñëpp ngeen ñëw ci ñëpp génn si you know kenn warta des ñëw ci ngénte bi ok sa son Omar mu ne mu ngi laa nuyu Omar Fati mu ngi laa nuyu mu ngi laa nuyu lu bëree bëri Dexter yags ñu ngi laa nuyu bu bëree bëri di la oo rek 25th of December nga génn si yow tamit ak waa naka la fan la dëkkee sax Banjulinding my family Banjulinding Masibo waaw Banjulinding yëpp ngeen génn si ñu feesal place bi loolu lañ am ak moom ñu jaajëfal ko baax a baax waaye balaa ngaa dem ngunu bi est-ce que jarul freestyle ngunu bi léegi gars yi di ko ngunu my whole life I'm never corny sang you will see me coming I pray to my God every morning and I smile when the sun is coming but ngunu yi dëkk bi for people to go out ñu def bi dañoo nekk di ngunu fii dëkk bi yëpp ngunu la ak foo dégg ngunu bu bëri rek yëpp dul la du dégg waaw dul bu ngay dajale ba mu fees si biir saaku ñu sànni ko si koire bi you know so nañ bàyyi ngunu bi ni soo déggee da nga bëgg a ngunu suñu bëggee xam ne yaa ngi ngunu wala nekk di ngunu suñu la gisee si bés bi 25th of December Christmas Day bi ñoo xam ne bokkuloo si ñu nekk di ngunu waaye soo ñëwutee nga taw sa kër yaa ngi ngunu bàyyil ngunu ñu jaajëf ko baax a baax
T-Berry moom laa fi am comme ni ma ko waxee rek du gan ci affaire yi ndaanaan la nag comme ni ngeen koy gisee nii am na lu bëree loo xam ne nii def na ko ci Gambian music bi dëgg la nag Gambia dañ dee teel a fay jëf dañ dee teel a suul jëf comme ni ñu ko olof di waxee rek tukkiwaat na defal nañu fi ndam ay ndam la ñoo wax sax li nga xam ne nii gars yi def nañ ko fii nii ci biir réew mi ñu fexe ñu jàppale ko ci li nga xam ne nii loolu la am muy 25th of December su ko defee ñu feesal Serekunda East Ministerium mu fees tep ba mu yëg boppam ba mu xam ne nii like comme ci la bokk buñ di jël di wax rek comme like man Gambia ñetti artiste la wala non Gambia we have talented artists. So many talented artists. dafa bari. So at the end of the day comme bul di toog rek nga ne non man lii rek laay dem wala lii rek laay uyu non Gambian music la let's support all of them because tey lu mu fi am tey fii la moo des su ngeen jëlee dara dem yóbbu ko fële international tamit foofu la moo des lu ngeen am fii la moo des kon nañ leen jàppale lu ñu am tamit su ko defee ñu feesal Serekunda East Ministerium ma bàyyi la nga tàggatoo su ko defee maa ngi fi am beneen daanaan tamit thank you for having me maa laa jaajëfal bu baax a baax no waxtaan bi waroon naa gën a mun a bari because we have a lot to discuss yes because yow you know the history ku fekkee démb moo neex a waxtaanal yow you know the history and du ma mën a génn fii dem fekka suma sa coworker bu ma yaagaa xam yàlla jël ko suñu loxo yàlla waaja suuf si la si kaw naba aan and most definitely like I said comme ku ma nekk di seetaan right now I just released my debut album 15 tracks album dem leen si YouTube bi release naa even a new video with Big Willie pray for a better life yëpp mu ngi si YouTube bi dem leen si Spotify Amazon Deezer ngeen stream music bi because pour dugga studio record music it's not easy bro. No, man, to me, it's more easier than pushing the music. Because music, I do a studio every day, I record ko. Legi ma ñew ma yeka ko. Legi fo ngeen jappal ma ñu mëna ko lekka mu jé. So, but so le ma joye mbay war man kenn ma lekka ko. Na fa fanande. So fo ñu jappal let's push the music, let's spread the word. You xamne comme December 25th, everybody all the way to Serekunda East la ñep gëna ci ñew support, push the music. Lola am pour and shout to my man here, Sakodi is here, Dadako, a big homie, that's my team, Fini, very nation. Bukanam. ok ñu jaajëf ko bu baax a baax T-Berry xam naa ne nañ jox Baye Mor moom tamit mic bi su ko defee mu dugga si ñu waxtaan ak moom ci li nga xam ne ni moom la amal Gambie moom tamit di 13th of December di Saturday bii nii bokk gis-gis ñoom tamit ñuy def lu am solo ci li nga xam ne ni mooy ci fànn bu ñu nekkee ci drama bi ñu ngay def lu am solo du Gambie tamit ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko T-Berry waxee nañ leen fexe ñuy supportante ñuy jàppalante su ko defee Gambie mun a jëm kanam loolu lañ fi am tey ku si nekk li ngaa def yaa ngi koo def ngir sa bopp yaa ngi koo def ngir askan bi at the end of the day boo génnee tamit wane sa bopp tamit feneen ak feneen mu ngi mel ni yaa ngi génn di represent Gambia at the end of the day ñun ñëpp dañu war di jàppalante ci li nga xam ne ni loolu la ñu am muy drama kat bi muy ku nga xam ne nii mu ngi ci TikTok bi whatever you guys are doing nañ leen fexe di support nañ leen fexe ñuy stream seen music si nañ leen fexe di toppa gaay on social media either on YouTube la Spotify wherever foo xam ne ni mun nga faa dugga rek pour gis Gambien si rek mun nga faa dugga su ko defee di ngeen waxtaan ak ñoom di ngeen mun a stream seen music si di ngeen mun a like bu leen fàtte tamit di share gaay seen music si at the end of the day waaye buñ di xeebante ak like the tribalism also boobu tamit lu ñu war di avoid la lu ñu war di daw la suñ diggante ak li nga xam ne ni mooy askan bi amuñ fi dara lu dul ñu ne neen comme ñuy jàppalante moom nag ci fànn comédie bi la nekk di def drama di def lu am solo bokk ci groupe buñ naan bokk gis-gis Papa Cax la wala Baye Mor Papa Cax paccax la bu nekk laa xam nga dama lay xool di tas dama neex nag dama saf safa ngi nii toog ci taalibe la bokk waaw taalibe gi nii waaye taalibe bu kàccoor a ngi tamit baay dalal lañ la yow fii sa kër la yeah it's not the first time mun laa wax ne comme duñ jël benn pour ñu war laa dalal fii ci Eyeafrica TV dëgg la
say at bu nekk buñ ci tolloo di nga fi ñëw waxtaan ak askan bi fas yéene wan gars yi liggéey bu nga xam ne ni def nga ko ci at mi ren nag oote waat nga muy lu am solo naka gars yi naka lañ demoon ci bu passé jàppale gi naka la mel waaw bi passé wax dëgg yàlla doyoon na waar trop métti woon na waaye sant yàlla parce que yaakaar naa ne sponsor bu njëkk ci doomi aadama mooy yàlla waaw soo moom moo lay njëkk a sponsor te moom su taxawee keneen ku ñëwul rek garaawul parce que moom ñëw na lu métti kay mooy nga nekk si dara te yàlla nekkut si so loolu moo nekk problème bi waaye alhamdulilah daaw def nañ ko si jàmm passé na si jàmm donte liñ ci bëggoon yu bëree bëri amuñu ko ci support yi nga xam ne xëy na compagnie waroon nañ koo def wala ñi nga xam ne tey media bi ak yu mel noonu comme last year ak before last year ni si Eyeafrica defoon ci promotion bi ci taxaw bi ci jël ay bagages am ñëw bi ci salle bi ñoo rehaasale koval ñu ting si so amuñu woon date support boobu noonu comme ne ñoom rek lañ ci gisoon te bëggoon nañ affaire bi mu dem ci media yu nekk Gambie yëpp waaye nag comme noonu la ko yàlla tuddee woon sant yàlla su ko defee rek yu bëri tamit xëy na ñàkk miin bi la woon ak ñàkk understanding bi naka la industrie bi di woogee waaye fu mu nekk nii moom alhamdulilah li ñu rëccoon daaw lu bëri xaw nañ ci rectifier as tuut rek doonoon na suñu yéene pour ñu defaat ko comme ñu ko baaxoo di defee rek waaye Eyeafrica si jamono ji dafa xat ba nga xam ne nii gis nga depuis ci ngoon ba léegi mooy loolu mënuñoo am dafa xat-xat boo xam ne nii dëgg la bëggoon nañ ko defaat waaye yàlla dogalul ko waaye fi mu nekk ni jamono ji yaa ngi toog ak askan wi mu ngi mel ni ñu ngi fa waat rek ba léegi naka la préparation bi mel comme préparation bi waajtaay beeg yooyu noonu waaw ñu ngi koo waajal because nii may wax ak yow sax gars yi ñu ngi maa call di ma wax waxi rehearsal ndax 6 months back ci ginnaaw yëpp ñu ngi rehearsal every day ba 1 o'clock si guddi ñu door a pare right now su ma jógee fii damaa dem rehearsal waaw damay dem rehearsal so préparation bi yëpp loolu la li si desoon nag comme tey defar ay invitation wala create ay tickets wala nangam comme yooyu na nga xam ne yooyu da nga koo def ci starting bi yooyu mun naa wax ne right now def nañ yëpp liñ ci waroon a def nañ ko so right now lenn rek moo ñu desee mooy bés bi jot li ñu war a def ñu def ko incha allah. ok naka la mel ci ndimbal gi sponsor yeeg yooyu noonu gars yi taxawu nañ leen. waaw des na nag dëgg des na. waaw parce que sànq rek yaa ngi koy wax. waaye ñëw na am na lu non waaw am na ku ñëw. te yàgg nañ koo topp ay years depuis suñ first event ñu ngi koy topp am nga 7 years ngay topp nit. 6 years bi yëpp ñëwul ba 7 years bi lay door a ñëw. soo kon yaakaar naa ne. su yàggee dina ñëw waaw di ñeneen yi dinañ gën a ñëw waaw am nañ ci daal as tuut loo xam ne daanaka dañ koy sant yàlla parce que xëy na ñoom seen doole foofu la am waaye bëggoon nañ ko ci beneen facette boo xamante ni dina kii because li ñu enu dafa diis nga am ay gan yoo xam ne dañoo jógee Sénégal ñi jógee yeneen gox ñëw war a def ak yow 1 week dafa métti soo nga war a xëy jox leen lekk jox leen naan seen connection seen everything lépp lu ñu soxla yaa leen koy defal su nekkee ne amuloo benn sponsor lu dafa métti te loolu 25 du ko defar $10 du ko defar te xale yi nekk ci groupe bi comme ni ma la ko waxee woon rek ba tey suñ teg 25 yooyu noonu end of month bàyyiwuñ ko ñu ngi ci ba léegi soo yooyu moo ñu daal nekk di support ci lu bëree bëri ok ñu gis ne groupe bi ndax loolu du nekk lu affect groupe bi ci programme yi ren bi maanaam am na ku ci daan ne waaye dafa manqué naa wax ne manqué gi nag du manqué comme dafa génnaatu waaye dafa tukki dafa xala sori ma leeralal ko gars yi dafa xala sori ndax manqué am du manqué loo ci programme bi waaw c'est vrai loolu moom c'est true dëgg la ndax ku ne xam na tontoneex muy Mahmoud Thiam nekk suma partner nekk ko xam ne lépp lu may dugg moom su ma koy sigusté damay wéet dafay métti so this time coono bi ma dund ci programme mosuma koo dund because last si ngoon bi nii rek am na ku ma ko doon explainal mu ne ma naka sa waa ji mu ne ko moom de dafa tukki dafa dem Germany mu ne ma waaw mu ne ma waaye kon sa programme dina métti mu ne ko essence yi damaa dee because dama daan jaar nii moom mu jaar na le wala léeg-léeg ñu ànd def nii waaye da ngaa gis ne comme fi ma doon féetee fu bari daal xaw naa sooxe so kon ñu ngi koy ñaanal rek fu mu nekk waxta yàlla moom tamit ñu ngi fële waaye seetaanut waaw te bi mu demee yàggut waaye lépp lu mun ci alalam mu ngi koy génne di ko def pour programme bi jàll soo bëri na si yoo xamante ni mun naa la wax ne moom moo ko def waaw te mu ngi fi woon waaye munut woon loolu waaye dem na ci diir bu gàtt mun nañoo defal loolu soo kon nañ koo ñaanal rek yàlla gën koo dëgëral soo liggéey bi gën a continuer daal ok mu nekk lu am solo xam naa ne comme ni nga ko waxee wax nga ko léegi sa biir wax tey su ma lay laaj gan yi ñuy yaakaar ñi nga xam ne ni ñu ngi leen di expect pour ñu war a ñëw kan ak kan la
waaw ku ci mel ni Mambay ak benn groupe bi ñuy wax troupe théâtrale Fakom. ñoom tam ñu ngi jógee ba Sénégal ñoom seen groupe bi def na presque ay 30 people. yoo xam ne dañ ñuy ñëw jamono bii ne am na ñu fi nekk. ñoo xam ne ñëw nañ pour ànd ak ñun ci show bi mais am na ñoo xam ne ëllëg la ñu war a egsi. waaw soo yeneen yi ci des nag xëy na dañuy wax parce que man du may laaj comme di wax ne diw dina ñëw wala nangam dina ñëw wala nangam dina ñëw. donte ñoom wax nañ ma ne dinañ ñëw. waaye man du ma ko fésal because man dama gëm suma bopp. waaw comme tey ma ne aj dafaa ñëw si programme moo ma gënal ma ne ñànku dafaa ñëw si programme bi. xam nga understand nga fu ma waaw soo foofu la. te man ñi maa gën a tiitaroo pour ñu ne dañoo nekk si show bi mooy Gambian artistes yi nga xam ne ñu ngi fi. ba pare bëgg a dara te amaguñ dara. mooy ku ci mel ni tey su may lim mun naa wax ne City Comedy. mun naa wax team Tidiane Show. mun naa wax ne ñoom team Panise. mun naa wax TYPG production mi ñoom ndaanaan team ndaanaan. ak yu bëree bëree nga xam ne war nañoo ñëw ci bés bi daal. yaakaar naa su ma tuddee City Comedy ne team Tidiane Show rek doy na. di wax ne comme ku nekk ràññee nañ seen liggéey bu rafet ci li nga xam ne mooy si TikTok bi ak ci yeneen plateforme yi nga xam ne mu ngi si media bi daal. waaw waaye Sénégal daal ñu ngi expect am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay séries yu mag yoo xam ne mu ngi daw biir Sénégal right now nii di toj si lu ñu wax ñoom dinañ ñëw. ba def nañ ay vidéo. tey Mor su ma lay laaj xëy na bi du ñàkk ne xam nga ci lu tuuti. when it comes to drama bi ci Gambien comédie bi ci biir Gambien ndax yéen a ngi booloo wala yéen a ngi am ndimbal ñi nga xam ne ni ñu ngi leen di jàppale ba seen drama bi ñu mun koo gis to another level. waaw booloo bi nag moo jafe. booloo bi waaw booloo maanaam pour ñu booloo pour mën a def dara. nekk benn waaw loolu moo jafe because ñun ñu baal ma ci kaddu bi waaye ñun Gambien si dañ bëgg a affaire dañ jiit. comme man maay jiitu man maay def lii. te di ma loolu mu ngi am suñu biir rek. yaakaar naa luñ bëgg a def duñ ko mën a def. il faut ñu nangoo booloo nekk benn jël kenn jiital ko ki ñu jiital miinu ne moo ñu ëpp xam-xam wala moo ñu ëpp daraja wala dara. waaye gétti nag boo gis faaw mu am njiit boo xam ne moom mooy jiite ting si ñi si des yu topp si ginnaam tamit di ko jàppale ci yeneen site si te kenn ku nekk position bi nga nekk rek njiit nga foofu noonu so loolu noonu maanaam moo ñu dee mindset boobu ñu am moo ñu dee xaw a sonal te yaakaar naa ne suñ booloon dinañ am lu bëri bëri support bi nag wax dëgg yàlla comme lu ma la wax rek right now nii Gambia artiste bu fi bëgg a dem trial nga focus ci sa bopp nga liggéey ci sa bopp bu ko yaakaar si kenn waaw bu ko yaakaar si kenn because man dund naa ko te xam naa bu baax a baax waaw soo ñi si jot a jàpp ñu ma si jot a jàppale dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañ ma yërëm ñeewantal ma tey ku ci mel ni yow xam nga tey mënoon nga ma bañ a may plateforme bi waaye def nga ko te am na si ñoo xamante ni xëy na ñu ngi ci dëkk bi te ñu ngi am date position bi nga xam ne am nga ko te mënoon na ñoo may lool te topp nañ leen ci mayuñ ñu ko te yàlla xam na ne yow da nga may forcer sax pour ma ñëw def kon loolu lu muy wone mooy ne am nga ñeewantal ci man te am nga yéene ci man kon man ñu mel noonu laa nekk di wër te ñooñu laa yaakaar. ndax yéen a ngi am association. waaw association nag amuñ ko because lu tax ma ne amuñ ko mooy buñ ci am bu mu taxawee yàggut. mun naa wax ni ki démb la taxaw. mooy suñ jéegi koñ bi nga xam ne ñoo nekk neema ñoom ñoo waxtaan seen biir. gis na ñii dañ leen war a jàppale. te suñ leen teewlu te jàppale. ñi si biti dinañ ñëw téye leen. because yow rek day ñëw suñ programme gis nga ne ay waa Manduwaar dañ dee jël ay ñaari car van di ñëw fekkee ci programme bi ñoom yaa ana Dramé bourse bi di jël ay ñaari car di ñëw ak ñu bëree bëri waa Mandiaye so ñoom gis nañ loolu démba gars yi oote ñoom i neen ñu waxtaan ñu ne léegi nañ fexe ñun tamit ñu nekk yaayu groupe bi xam nga lépp lu ñu am ñu dooleel leen so kon mun naa wax ne des naa taxaw bu dëgër because ci ay waxtaan lañ nekk pour loolu mun na taxaw. ok Mor xam naa ne fu mu nekk waxtu bi dem nañu mun nañoo wax ci ticket si rek ticket si génn na wala génnagul jaay ngeen wala jaayu leen. waaw ticket si génn na am na lu ñu si jot a jaayagum. waaye li des moo ëpp lu demagum. ñaata la. li des non jamono ji ñaata ngeen di jaayee ticket loolu laajte wu ma lu des. te ma ne la lii la de nga gën di ma ñaan loo jëlee reer. ticket yi advance ticket bi $200 la. $200 waaw su nekkee ne adults advance ticket si. advance ticket adults $200 la. gate $300. su nekkee ne kids xale yi. boobu $100 la. ci gate bi advance bi gate bi $150. waaw VIP suma gars yi. waaw VIP moom nag amut because ñun théâtre kat yi gëmuñ yooyu daal. gëmu leen bi. waaw ñun na ñëpp ñëw maase nekk taalibe li ñu war a wane ci njàngale ñu wane ko den mooy loolu. ok waaye ñu tuddee programme bi daal dinañ nekk
foo xam ne dinañ yëg na ñoom lañ tuddee programme. ok am na ñu ngeen ko tuddee. waaw am na ñu ko tuddee. ñu am solo. waaw dinañ ci sargal Mamad Diassé ku ci mel ni Waagaan ku ci mel ni Khady Niang. waaw ak ñu bëree bëri ku ci mel ni waaw bëri na daal ay nit yoo xam ne nañ leen ci tuddee ku ci mel ni Fatima M Dramé. Lamine Manga nee na ma jënd na benn blog yi ticket waaye nag ba léegi tey si suba maa ngi koy ci radio bi ne ko gisaguma xaay. te jënd waaw soo ma tingul moom ticket yi du ñëw maa ngi koy nuyu bu baax a baax. voilà ma bàyyi la ma nga tàggatoo su ko defee ñu dajee fa. bu samedi incha allah ñu dajee Samiga Diané Hall Samiga right. Samiga Diané waaw Samiga Diané Hall. Saturday incha allah 13th of December lay doon foofu si Samiga Diané Hall. Serekunda East foofu la ñuy dajee su ko defee ngeen gis li nga xam ne nii ñoom la bokk gis-gis def lu rafet lu ñu leen amal ci at bi si njeexantale at bi wan leen lan lañ liggéey. ko defee lan mooy last dernier kii bi moo bi. waaw di woo gars yi rek Saturday ñu teel a génn SAP 6. ñu teel ko start because 12 bëgg nañ programme bi jeex. because nu mu daan guddee di dem ba fajar. moom lay door. waaw 6 lañ bëgg a daal. mu start. den faj 12 mu jeex. di ñaan tamit gars yi teel a ñëw ci advance tickets yi. mun koo jënda. di wax ne tamit ñu ngi welcome ñëpp ci jàmm ak salaam. lépp loo xam ne liggéey nañ ko ci at yi ñu passé ñu mun koo wane. advance tickets am na number bu ñu mën a call pour advance tickets yi. waaw advance tickets yi képp ku si bëgg a am mën ngaa call ci 795 6621 795 6621 di nuyu Mamad Thiam bi ma àndat. ok wax dëgg yàlla assistant director. maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. jaajëf ko bu baax a baax Mor moom mu fi teewal bokk gis-gis di jaajëfal Tiberi moom tamit mu fi jot a jaar di 25th of December la xewam bi moom tamit Mor mu ngi oote on the 13th of December ñu jaajëfal képp koo xam ne nii si jamono bi yaa ngi toppoon léegi nga xam ne mooy aaj ak aadisi fii ci Eyeafrica TV di leen jox dig dajee ba next week incha allah di jaajëfal Khady Diassé si machine bi Garmi suma producer bi moom tamit maa ngi koo jaajëfal bu baax a baax bu séeri di jaajëfal képp koo xam ne nii jàpp na ci liggéey bi ba mu àgg fu mu àgg tey di leen jox dig dajee ba next week incha allah jërë ngeen jëf.